네, 이제 곧 개회식을 시작하도록 하겠습니다. 모두 자리에 앉아주시면 감사하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 2023 국제특허법원 콘퍼런스에 오신 것을 환영합니다. 저는 오늘 개회식의 사회를 맡은 손영원 판사입니다. 올해로 국제특허법원 콘퍼런스가 9회째를 맞게 되었습니다. 이렇게 큰 국제 행사에 이 자리에서 여러분을 뵙게 되어 영광입니다. 본 컨퍼런스는 세계 IP 전문 법관과 전문가들이 경험을 공유하고 상호 이해를 촉진하기 위해 마련되었습니다. 올해는 Court, IP and New Perspectives라는 주제하에 지식재산권에 관한 실무를 심도 있게 토론해보고자 여러 세션을 구성하였습니다. 오늘 이 자리에는 지식재산 소송 분야에서 가장 명망이 있는 전 세계 각국의 법관과 전문가들이 참석해 주셨습니다. Please understand that I won't be able to introduce everyone due to time constraint. I'd like to thank all of you on behalf of the organizers for all the speakers and the attendees for coming today. Now I would like to invite the Honorable Chief Judge Kim Yong-seok of the IP High Court of Korea, the hostess of this event, to deliver his opening speech. Please welcome him with a round of applause. 멀리서 이번 컨퍼런스에 직접 참석하신 데이빗 캠벨 판사님, 에드먼드 챙 to Mr. David Campbell 그라빈스키 법원장님, and also the President of the Court of Appeal, Klaus GRABINSKI of the UPC, 히로아키 Judge 이마이 Richard 판사님, Hagen, 요시아키 Judge 시바타 Anna 판사님, Judge 안드라스 Hiroaki 요쿠티 Yami, Judge 와이프 Yoshiaki 국장님, Shibata, 크리스토프 비간트 Wife 변호사님을 Director 비롯하여 Andras Jokuti, and 온라인과 Dr. 오프라인으로 Christoph 함께하고 Logan 계시는 for 모든 coming all the 분들께도 way to Korea 깊은 to 감사의 join 말씀을 us 드립니다. here today. 올해로 My 제9회를 thanks 맞이하는 also 국회 goes to all of 특허법원 you who are joining the 컨퍼런스는 conference online and 세계 offline. 지식재산권법 International 전문가들이 IP Court 다양한 Conference, now in 쟁점을 its 깊이 ninth 논의하는 edition, has 국제 established 학술 itself as a 교류항사로 global 자리 academic 잡았습니다. forum that brings 이번 together 컨퍼런스 experts in intellectual 대주제는 property laws 코트, from around IP the and world to New discuss various IP issues in Perspectives입니다. depth. The theme of this year's 전대미문의 conference is 코로나19 Court, 팬데믹을 IP, and 극복한 New 인류는 Perspectives, 이제 which is very timely 인공지능과 because having 빅데이터 분석, overcome the 첨단 정보통신 unprecedented 기술들이 COVID-19 융합된 pandemic, 제4차 humanity is now 산업혁명 facing a new 시대를 era 맞이하고 of the fourth 있습니다. industrial 이런 revolution. 때 Since this 과학 new 기술과 era is 법에 marked 관한 with a 깊은 성찰을 convergence of 토대로 artificial intelligence, 여러 big data 지식재산권 analysis, 이슈에 and 관하여 advanced 논의하고 information technology, 더 나아가 it is meaningful to IP discuss various 전문법원이 IP 나아가야 할 issues 바람직한 based on a 방향을 deep 모색해보는 understanding of 기회를 science 가져보는 and law, 것은 and to explore 매우 the future 뜻깊은 일이라 direction 할 for a 것입니다. specialized IP court. 이를 위하여 Under 올해는 the New overarching Perspectives라는 theme, New 대주제에 걸맞게 Perspectives, 세계 the 여러 나라의 sessions of the 지식재산 소송의 conference will 관할과 discuss IP 전문법원, issues in depth with a new 2023년 6월 approach. 출범한 They 유럽 include jurisdiction of IP 통합특허법원과 이 litigation in 성과와 countries around the world 비전에 and 대하여 specialized 논의하고 IP court 첨단 and the 기술 achievements 시대에 and visions 그 of the 중요성이 European 더욱 Unified 강조되고 있는 Patent Court launched in 영업비밀 June 침해 소송과 2023. 특허권자의 And 권리구제 trade secret 방안으로서 infringement litigation, 실무상 which has 활발히 become 논의되고 increasingly 있는 important in 금지 the era of 명령의 cutting-edge 요건과 technology, 범위 등에 and the 관하여 requirement and scope of 새롭고 심도 injunction, 있는 which 논의를 are 하기 위하여 actively discussed among 내용과 judicial 형식을 practitioners as a 구성하여 remedy for 보았습니다. patent holders. 올해 컨퍼런스는 I am 미국, confident 유럽, that this year's 영국, conference 독일, will be 일본, valuable opportunity 중국, for 한국의 judges 여러 and experts 법관들과 from the United 전문가들이 States, 한 Europe, 자리에 and 모여 United Kingdom, 지혜와 Germany, 경험을 Japan, China, 나누는 and Korea 소중한 to 기회가 될 share their 것으로 valuable 기대합니다. wisdom and extensive 또 국제특허법원 I 컨퍼런스가 hope that the 지식재산 International IP 전문법원과 Court Conference could continue to 법관과 develop to 전문가들 be 사이의 the 국제 center for a global 네트워크의 중심으로 network of judges and 계속 experts 발전해 나가기를 specializing in 희망합니다. intellectual property. 이번 행사를 위해 Last but not 헌신적으로 least, 발표해 I would 주신, like to give my 준비해 주신 각 appreciation to
세션의 moderators 사회자들과 and presenters of 대표자들께 each session 감사의 for 말씀을 their 드립니다. dedication in preparing their 그리고 바쁘신 presentations for 가운데 this 함께해 event. 주신 I 참가자 여러분 also 모두에게 want to thank all 유익한 the 시간이 participants 되기를 who have taken their 기원합니다. precious time out 감사합니다. of busy schedule. I hope this conference could be a valuable, meaningful event for you. 네, 김용석 법원장님 감사드립니다. Thank you, Chief Judge Kim Yong-seok. 다음은 대법원장 Now we 권한대행이신 are going to 안철상 watch a 대법관님의 congratulatory 축사가 message from 있겠습니다. Honorable Acting Chief Justice 안철상 An Chul-sang of the 대법관님은 Supreme Court 일정상 of Korea, 참석하지 who was 못하셨지만 not 이번 able to 행사를 attend 축하하는 due to 마음을 other 담은 commitments, 동영상을 but he sent 보내주셨습니다. a congratulatory 함께 video 시청하도록 message. 하겠습니다. Let's watch together. 안녕하십니까. 대법원장 권한대행 안철상 대법관입니다. Honorable IP judges 대한민국 and 사법부를 professionals, 대표하여 I am acting chief judge of the Supreme Court of Korea, 국제 An Chul-sang. I am 특허법원 pleased to deliver a 콘퍼런스의 축사를 하게 congratulatory 되어 remark for 정말 기쁘게 2023 생각합니다. International IP Court 2015 Conference 년 on behalf 처음 of the Judiciary 개최되어 of Korea. 올해로 9회를 The 맡게 된 IP International IP 국제 Court 특허법원 Conference launched in 컨퍼런스는 2015 이제 is now in 전 its ninth 세계의 edition. 지식재산 전문 It has 법관과 firmly established 전문가들이 itself as a venue for the 서로의 exchange 지혜와 and communication for 경험을 IP 나누는 judges and experts from the 교류와 world, 소통의 장으로 enabling them 확고히 to 자리 share their 잡았습니다. wisdom and experiences. 전대 미문의 This year's conference 코로나19 holds a 팬데믹이 special significance 종식된 이후 because following the end of the unprecedented 과학기술의 도시 COVID-19 대전에서 pandemic, it 국내외 can host 패널분들을 panelists in 현장에 and 모시고 outside Korea, here in 컨퍼런스를 Daejeon, the city of 진행할 수 science 있게 and 된 것은 technology. 매우 뜻깊은 일입니다. 이 자리에 함께하시는 I extend 미국의 my sincere 데이빗 appreciation 캠벌 to Senior Judge 원로 David 법관님, Campbell from the United 에드먼 States, 창 판사님, Judge Edmund Chang of the 유럽 United States, 통합특허법원의 President of the Court of Klaus Appeal Klaus GRABINSKI GRABINSKI of the 항소법원장님, European Unified Patent 영국의 Court, Judge Richard 헤이컨 Hecken 판사님, of the United Kingdom, 독일의 Judge Anna Lena Lena Klein 판사님, of Germany, 일본의 히로아키 이마이 Judge Hiroaki 판사님과 Imai, 요시아키 and 시바타 Judge 판사님, Yoshiaki Shibata of Japan, 세계 지식재산권 기구의 Director of World 안드라스 Intellectual 우쿠티 Property 국장님, Organization Andras 그리고 Yukuti, 독일의 and 크리스토프 Dr. 비간트 Christoph 변호사님께 Wiegand of Germany. 깊이 감사드립니다. 또한 전 세계에서 My thanks also go 온라인과 to all of you 오프라인으로 who are 이번 joining this 컨퍼런스를 conference from 함께하고 around the 계시는 world, online 모든 or 분들께도 in 감사의 person. 말씀을 드립니다. 아울러 이번 행사를 위하여 노고를 I would 아끼지 like 않으신 to 특허법원 express my deepest 김용석 gratitude 법원장님을 to Chief 비롯한 Judge Kim Yong-seok 모든 of the 관계자 Intellectual 여러분께 High Court of 경의를 Korea and 표합니다. all those who have worked hard to 오늘날 make this conference a 융합 productive and 정보통신 및 meaningful event. 인공지능 The 기술의 rapid 급속한 development of 발달은 information technology 우리의 and artificial intelligence has 일상생활에 had a significant 지대한 impact on 영향을 our 미치고 daily 있습니다. lives. 그에 따라 This 전 has 세계적으로 heightened the 관련 importance of intellectual 지식재산권의 property 중요성이 rights worldwide, 커지고 있으며 법적 분쟁 as well 역시 as the number 증가하고 of related 있습니다. disputes. 이러한 지식재산 분쟁을 해결하기 To 위해서는 effectively resolve 첨단 IP 과학기술에 disputes, 대한 it is essential 올바른 이해는 to 물론 have a better understanding of advanced 사회 science 현상에 and 대한 technology, 깊은 along 통찰과 with deep 함께 insight into social 능동적으로 대처할 수 phenomena 있는 and the ability 지식과 to 능력이 actively 꼭 respond 필요합니다. to social changes. 나아가 In addition, 급변하는 과학기술에 따른 여러 가지 fostering 부작용을 continuous international 최소화하면서 cooperation and exchange in the 기술을 field of 통한 intellectual property 인류의 rights 번영을 is crucial 도모하기 위해서는 to promoting human prosperity 지식재산권 through 분야에 관한 technology while 지속적인 minimizing 국제적 various side 교류와 effects of 협력도 fast-paced 필요합니다. advancement in science and technology. 여러 국가의 훌륭한 법관과 The theme of this year's 전문가들이 참여하는 conference is IP, 2023년 courts, and new 컨퍼런스의 perspective. 대주제는 Court, IP and New Perspectives. These topics to be discussed 이번 컨퍼런스는 under this topic of 각국의 IP, courts, and new 지식재산 소송과 perspectives. 전문법원, This topic 유럽 include IP 통합특허법원의 litigation in 출범과 different 비전에 countries 대하여 and 살펴보고 specialized IP courts, the 첨단 launch and 기술 vision 시대의 of the European 실무상 Unified Patent 매우 Court, 중요한 and key 영업 issues in 비밀 trade 침해 secret 소송과 infringement 금지 litigation 명령의 and 주요 쟁점에 injunctions, 대하여 which are of great 각자의 practical 풍부한 importance 지식과 in this high-tech 경험을 era. 공유하고 토론하는 소중한 자리가 될 것입니다.
이러한 기회는 This discussion is timely and will produce valuable outputs as we enter a new era of post-COVID-19. I hope that during this two-day conference, judges and experts from around the world will share a wealth of wisdom concerning the realization of a fair trial for intellectual property rights. I am confident that this conference could give you an opportunity to form both friendship and professional connections that extend beyond national borders. Once again, I congratulate you on the successful opening of the 2023 International IP Court Conference, and I wish you all good health and continued fortune. 건강과 행운을 기원합니다. 감사합니다. Thank you. 네, 감사합니다. Thank you very much for your warm remarks. 다음으로 Next, Klaus we will invite the GRABINSKI, President of the Court of Appeal for the European Unified Patent Court, Mr. Klaus GRABINSKI, for his congratulatory remarks. Mr. GRABINSKI will also be joining us in session 2 today to discuss the European Patent Court. Please give a big round of applause. Good morning, ladies and gentlemen. It's 네, a great 외국인 pleasure 여러분, being here. 참석자 여러분, And the 이곳에 music 오게 was 되어 really 굉장히 very 기쁩니다. nice that was 음악도 introducing me. 굉장히 즐겁게 듣고 Intellectual 있습니다. property law is more harmonized 전 worldwide than 세계적으로 almost 법적 any 분야가 other field 뛰어난 of law. 분야입니다. This is to quite some 이는 extent due to international 공업 소유권의 보호를 agreements 위한 like the Paris 파리 Convention for the protection of 그리고 industrial property, the Patent Cooperation 특허 Treaty, 협력 조약, and the TRIPS Agreement. But it is 또한 also 무역 관련 the 지식 fact 재산권에 that there is 관한 a 협정 등 constant 여러 global 국제 exchange of 협력이 knowledge 존재하기 and 때문입니다. views between the 또한 institutions that 특허청, are responsible for 사법기관, putting IP law into practice, like 변호사협회, patent 변리사협회 등 offices, 여러 지식재산법 실무기관들이 국제 정보와 견해를 지속적으로 공유한 결과라고도 생각합니다. 그중 대한민국의 특허법원이 주최하는 국제 특허법원 콘퍼런스는 지식재산법 정보와 의견을 공유하는 글로벌 교류의 장으로 국제적으로 인지도가 높습니다. 국제 특허법원 콘퍼런스에서는 2015년 그 시작을 이후로 매년 전향한 특허법원 법관들과 법조인들이 지식재산법 적용 관련한 경험을 공유하는 자리가 되고 있습니다. 참석자들은 매년 하나의 대주제를 중심으로 지식재산법 실무와 절차 및 집행과 관련된 최근 쟁점에 대해 논의하면서 지식재산법 관련 핵심 현안을 공유하면서 지식재산법 발전에 기여하고 있습니다. 저는 2015년에 제1회 국제 특허법원 콘퍼런스 참석해 주최 측의 따뜻한 환대를 받았습니다. 또한 당시 컨퍼런스 기간 동안 참가자들의 건설적이고 열띤 대화에 깊은 인상을 받았습니다. 8년 후 이렇게 또다시 국제 특허법원 컨퍼런스에 참여해 앞으로 이틀 동안 토론과 정보 공유에 참여할 수 있게 되어 굉장히 기쁩니다. 여러분 모두 이번 컨퍼런스에서 유익하고 즐거운 시간을 보내시기 바랍니다. 모두 많이 배우고 토론하고 좋은 시간을 보냈으면 좋겠습니다. 좋은 시간을 보내는 게 가장 중요할 것 같습니다. 감사합니다. 네, 좋은 말씀 감사드립니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. Please thank him with another round of big applause.
다음으로 백만기 국가지식재산위원회 공동위원장님의 축사가 있겠습니다. 백만기 위원장님은 현재 국가지식재산위원회에서 우리나라 지식재산 제도의 발전과 지식재산권 보호를 위한 지식재산 소송의 관할 확대 및 관할 집중 등의 논의를 이끌고 계십니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 안녕하십니까. 방금 소개받은 국가지식재산위원회 위원장 백만기입니다. 먼저 올해로 9번째를 맞이한 국제 특허법원 콘퍼런스 개최를 진심으로 축하드립니다. 특히 뜻깊은 자리를 마련해 주신 김용석 특허법원 법원장님과 특허법원의 판사님들께 감사의 말씀을 드립니다. 아울러 오늘 국내외의 IP 전문 판사님들과 전문가 여러분들과 함께하게 되어서 영광으로 생각합니다. 특허법원이 1998년도에 설립된 이후에 우리나라의 지식재산 생태계는 본격적으로 선진적인 모습을 갖추게 되었던 것으로 기억합니다. 2011년에 우리나라에서 지식재산 기본법이 제정되고 국가지식재산위원회가 설치된 이후에 2016년에는 무효와 침해 소송 사건을 특허법원으로 관할 집중하게 되면서 특허법원의 위상을 새롭게 할 수 있었습니다. 제 자신은 1978년 특허청 발족 직후부터 특허 심사관으로 임명되면서 지식재산과 인연을 맺게 되었는데 IP 전문가의 한 사람으로서 특히 남다른 기대와 애정을 가지고 특허법원이 글로벌 IP5 체제에서 IP 전문 법원으로 크게 발전하는 모습을 지켜봐왔습니다. 국가지식재산위원회는 2012년부터 국가지식재산 5개년 계획을 수립하고 3차 계획의 시작연도인 2022년부터는 지식재산 기반 글로벌 혁신 선도국가라는 비전을 가지고 디지털 대전환 시대의 핵심 IP의 활용, 촉진 등 5대 추진 전략과 16대 추진 과제를 진행하고 있습니다. 그중에서 IP 소송의 전문성 강화는 UPC의 출범과 함께 변화하는 글로벌 환경에서 반드시 추진해야 될 과제로 보고 우리 위원회 산하에 IP 소송 전문화 특별위원회를 설치하여 사법부, 행정부, 산업계, IP 전문가 등 참여하여 연말을 목표로 실현 가능한 대안을 준비 중에 있습니다. 아무쪼록 이를 통해서 특허법원이 글로벌 IP 생태계에서 또다시 한 단계 도약할 수 있는 계기가 되기를 희망합니다. 이번 부회 컨퍼런스의 주제가 Quote, IP and New Perspectives 이듯이 사실 지금 한국이 처해 있는 경제사회적 환경이야말로 IP에 대한 새로운 시각을 필요로 하고 있다고 생각합니다. 우리나라는 지난 1962년 경제개발계획이 본격적으로 추진되면서 삼유산업과 같은 낮은 임금에 의존한 경제성장 모델을 거쳐서 종합공업 중심으로 투자 주도형 성장 Korea transitioned into an investment-led growth more centered on heavy chemical industries. However, the shift towards knowledge-based, innovation-driven growth model gained momentum after the financial crisis in Asia. As of 2022, Korea's R&D investment to GDP ratio soared to second place in the world, and it became the global leader in domestic patent applications per capita. The nation has undeniably evolved into an innovation-driven country, transitioning from a fast follower to a first mover in various industries, exemplified by its leadership in high-tech industries such as semiconductor, display, and battery. In this context, safeguarding R&D investment by Korean companies through officially recognized patents in the market is crucial to ensure this growth. So from my perspective, a new outlook on the IP sector should drive a shift in our mindset to meet the criteria of a first mover. This transition necessitates raising awareness among stakeholders from the industry, government, the legal sector, and academia.
While the traditional policy of the past adopting a picking the winner approach by selecting industry's champions, the new industrial policy in an innovation-led growth system revolves around determining innovation winners through IP litigations. The authority to decide these winners has shifted from officials in the Ministry of Industry before the establishment of the WTO, now to judges of IP High Court. In the contemporary era, the role of a specialized IP court is to distinguish true innovators amidst global innovation competition, highlighting the growing importance of international harmonization. In this context, this year's conference serves as a collective journey to identify common ground through communication and networking with distinguished IP experts from the world. I hope that this conference will provide us with an opportunity to share our knowledge and further elevate its standing as an esteemed international conference. Thank you. Thank you for your 큰 박수 부탁드립니다. once again, please give a big round of applause. This brings us to an end of the opening ceremony of IPCC 2023. Before we start our first session, we are going to invite the participants and attendees to the podium to take a photo session. We are going to have a small photo time. Participants from other countries, please come forward. Thank you.